Hello, Olga. Good evening to you. How are you doing? Oh, thank you. I'm in the way to home. You are on your way home. So it's not convenient to have a class today, no? Is it? What? What is? Is it convenient for you to have a lesson tonight? Can? Can you be at the lesson? Yes, I am in the lesson. Yeah, I see. So now we'll have it this way. We'll wait for Anna as well. And I'll probably have to remind her just a moment. Anna. I am in the metro I understand. I understand. underground. Due to the sound, Underground. I can understand it. It's understandable. So, as I promised to you yesterday, we'll have to translate the dialogue today again. So it's dedicated to our checking out what we can do in terms of a dialogue. Okay, just Okay. sharing my page. It's not my page though, but okay. So you intend, or you are intended to call Ashley Patterson for testifications. Mm. Can you see it, Olga? Yes. Do would нет, will you call Uh, Ashley Patterson? so you are intended, or you intend, вы намереваетесь, да? You attend? So you, just a moment, I'll change the language pair. So you are intended. So you are intended to call. То есть намереваетесь в данный момент. Да, намеревайтесь, собирайтесь. You are intended to call out Ashley Patterson в качестве свидетеля, да, по-моему? Для дачи показаний. Are you? Да, нужно. For testifications. For testifications. Testification to testify. Давать показания, testifications. Дача показаний. For testifications. Are you? Да. Ну, если мы сделаем такое, да, утверждение, то мы сделаем альтернативный вопрос. Aren't you? Потому что у нас здесь находится are, то есть утвердительная форма состояния. So you are, вы являетесь намеренным. You are intended to call out Ashley Patterson for testifications. Are you? Just a moment. То есть в конце aren't you тогда, да, будет? Aren't you? Если... If this one is positive, this one is going to be negative. А если бы наоборот было, тогда and vice versa. If you are not intended to call Ashley Patterson for testifications, to call out Ashley Patterson for testifications, are you? Well, this way is quite all right. Just a moment. I will add Anna is here. Anna is here. So Anna is turning on. A moment. Turning on. Anna's microphone is okay. Olga's microphone is silent. If I will disappear. If I disappear. If I disappear. Without will. Disappear. You. It means you are in a tunnel. You may speak without me. Yeah, sure. We'll automatically turn over to Anna. Anna, hello. How are you doing? Hello. That's good. Yeah, glad to hear you. Better later than never.
Thank you so much. Likewise. Взаимно. Likewise. Likewise. Олег, а давайте переведем. Если я буду пропадать, вы можете продолжать без меня. Как это? If I disappear, you may continue without me. If I disappear, if I happen to disappear, if I happen, если со мной случится, если я случусь пропасть, if I happen to get lost, to lose my connection, it's better to say. To lose my connection, you may go on without me. You may go on without me. У меня тоже связь пропадает. Я еле вошла. Oh, really? The matter is, we were sharing the screen. I couldn't see you at once. Well, I decided to check it out. I could see there are 3 of us, and one is knocking at the door. Now you're here. Great. So, well, regarding Olga, it's all okay. So you are intended to call out Tesla Peterson for test applications. Yours, Anna. No. Please, could you translate the sentence? It's okay. Is it right? Is it right? Is it The district district attorney? prosecutor, Prosecutor, да. Prosecutor was ready. Was ready to agree. To agree. To agree to softening. To softening. To something. To agree to soften. Давайте скажем смягчить. To agree to soften. To soften the sentence. Sentence. The sentence. The sentence. Mm. And even wanted to go. Так скажем, принять сделку. To have. To accept. 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 The deal. The deal about. Лучше off, это не описательное особо. Deal of taking the blame. Taking the blame. Yeah, okay. Okay. Confessing the blame. It's okay. Is it true that the district prosecutor was ready to agree to soften the sentence and even wanted to accept the bargain, to accept the deal of taking the blame, of confessing the blame? Okay, and we'll go on. Olga, are you here? Olga happens to be slightly lost, I believe. So, yeah. Mr. Patterson is going to speak in to speak in protection of his daughter. Good. So, Anna. My magazine. Mm-hmm. My magazine will pay $50,000 for interview. Не то конкретно, еще не состоялось. For an interview with your подзащитный. Defendant. Your defendants. Defendant. Defender правозащитник, адвокат на процессе. Это defendant. Defender. Okay. So my magazine is going to pay, or my magazine will pay $50,000 for an interview with your defendant. Good. Getting over to the next one.
Shall I translate this one? Okay. Mickey Bernau in his side. Okay, you. Also, Mickey Brennan, in his turn. in his turn, You also also had hard times. Ну, давайте скажем, имел тяжелые времена. Also had hard times. Hard times. Hard А times. ничего, что он в этот момент, наверное, имел have. Да, это нормально, это так фигурально. Мы можем сказать. Also was also having it uneasy. Was also having it uneasy. Давайте посмотрим. He was also having it uneasy. Ему также было непросто. Ну, нелегко, непросто, правда? Нормально. Тем более, что легко это так, не просто, нелегко там. Легко, easily to do something easily. Well, he had it uneasy. Он имел это нелегким. То есть he was also having it uneasy. So Brennan, Mickey Brennan, in his turn, в его поворот, в его очередь, in his turn, also was having it uneasy. Was also having it uneasy. He, it's you, Anna. Если пользовался популярностью, то кайфовал от популярности. He enjoyed. Enjoyed, да? Mm-hmm. Я думала, he was enjoyed. He was enjoying. Ну, вообще enjoyed, обычно. He enjoyed. He enjoyed. He enjoyed not less popularity. Not less popularity as David. Than David. But than David, да? Mm-hmm. Than David, and sometimes. Потому что sometime это два слова. Sometime это однажды, какое-нибудь время. Sometimes. Sometimes usefully. Surprisingly. Resembled angry. Давайте скажем, да, an angry bear, сердитого медведя, разъяренного, furious. Давайте скажем, он напоминал, he, как там, resembled? Resembled. Resemblance — это такое вот зрительное напоминание, не конкретно я вот кому-то напомнил, что надо прийти на встречу. He resembled a furious bear. Это от слова фуриоза, фурия, да? Bear. Да, фурия там и так далее. Понятно. Степень разъяренности. Да, хорошо, что некоторые слова заимствуются из литературных произведений. Ну, слава богу. Which о человеке нельзя. Даже о медведе нельзя. Это человек. That, лучше сказать. That to have. Ну, то есть он напоминал в прошлом, да, а приходится в настоящем. Я думаю, что справедливо будет сказать, к которому приходилось. Who had. Ну, это to wave, это, знаете, вот как смайлик такой, wave, да? Wave. To wave off каких-то bees. To wave off неотвязных. To wave off неотвязных пчел. Unbearable bears. Unbearable, что я говорю? Unbearable bees. Unbearable bees. Неотвязных. Все-таки давайте посмотрим, как это будет неотвязный. Сразу вспоминается лист от веника банного. Ну и такой obsession. Obsession — это как раз вот, знаете, что такое obsession, да? Obsession. Это вот навязчивая идея, какая-то одержимость. Ну да, обсессия, точно, это психиатрическая. Да, обсесс тоже есть вот ситуация такая одержим. То есть мучимый. Bad obsession, говорят. Окей.
Такая есть одноименная композиция группы Guns N' Roses. Okay, Mickey Byrne and his turn also had it uneasy. He enjoyed, запомните. He enjoyed, если популярность. He enjoyed not less popularity than David, and sometimes surprisingly resembled a furious bear who had to wave off some obsessive bees. Ольга? But he was... Давайте скажем все-таки. Самый короткий способ это сказать yet. But yet. But yet he was more... Way more. Kindly... снисходительный, да? Way more loyal. Loyal to reporters. Than his vis-a-vis. Then his vis-a-vis, his rival, yeah. That's good. Rival, знаете, да, слово такое rival? Конкурент, да? Rival, competitor, конкурент, вот если соперник, да? В принципе, можно сказать конкурент, competitor. Ну, мы знаем, что competition — это соревнование, а еще и конкуренция. Конкуренция. Competitor. Оппонент. Нельзя сказать? Opponent. Ну, там у них не то чтобы просто разговор, это все-таки процесс, это битва. Своего рода экстрасенсов. Окей, идем дальше. Так. Mr. Brenner, please, a few words или brief word? A few words. A few words. About the coming process. The upcoming. Come up, подойти, вот подходящий. The upcoming process. The coming trial. Ну, такой солидный этот trial будет. Ну, ничего, качаем эту тему. Почему бы нет? Будем разносторонне развиваться. Вы поделитесь своим мнением, Ольга? Olga seems to have her microphone not available temporarily. Okay, will you share your mind? Will you share your mind? Will you share your opinion? Will you share your mind? Will you share your mind? It's like now I'm sharing my screen, and he will. He's just gonna question if he would share his mind. Okay, will you share? Расшаривать мнение, да? Will you share your mind? Да. Такое вот наркомановское заимствование ширнуться. Ну что, это компьютерное, айтишное. Да, абсолютно. Окей, немного смятившийся. Not much немного, да? Вот сейчас посмотрим, Ольга, по-моему. Я с вами, да. Ольга, это ваша. Тогда Ольга. Немного. Давайте его сначала артиклем наградим каким-нибудь. Конкретно немного. The slightly. Softened. The slightly softened. Прокурор как будет? Prosecutor. Turn over. Нет, это перевернулся. Turned over. Просто turned. Turned and smiled in a camera. Это камера? Да, можем. Smiled at a camera. Или smiled on a camera. Smiled по камере, как бы. Smiled at the camera. Вообще обычно at. Улыбка идет по направлению к чему-то, но сама стоит на месте. То есть точка достижения улыбки, она такая вот. Smile at him and he will smile back at you. Окей. Sure. Ольга. Да, Анна. Of course. And quite capability. Quite able. Quite able to express, наружу выдавить из себя. Экспортно выдавить. To express the results. Oh, the summary. It's okay. Results in a
In two words, words. In two words. into words, да, into words, we win. We win. We will win. We will win. We are winning. We will win. Good. Olga, it's yours. Stop. What way? Просто. on Do you your think? mind? Do you think he? Do you think she? Do you think she? Do you think she is crazy? Do you think she's crazy? Anna, it's yours. Are you? Так, сейчас Вопрос о собирайтесь. состоянии, да? Are you Going. Are you going to? Are you going to ask for death? For a death penalty? Death чего? Death penalty. Как penalty? Death penalty. Ну да, death penalty. Вот есть такой, да, death penalty. Смертная пенальти, ни хрена себе. Death penalty. It shows it's been checked before. Okay, good. The following phrase is yours, Olga. Do you think? Can you? Can you? Как утверждать будет? Утверждать мы можем сказать assert. Can you assert? Например, can you assert? The process will Тут be надо опять процессом разобраться. Процесс юридический. Trial. trial. Can you assert the trial? Can you assert the trial? Can you assert the trial? This will. Can you assert? Не assert, а assert. Assert. Assert that the trial will be short. Trial will be short. Will it? Ну, это мы можем сказать. Вопрос по отношению к кому задается? Тут скорее вот, понимаете, can you assert? Тут уже вопрос задан, уже не сможем мы задать утверждение, а потом альтернативный вопрос в конце. Потому что здесь мы can поставили перед you. И этого достаточно, вполне. Can you assert the trial will be short? Can you assert the trial will be short? The trial is gonna be short. The trial is going to be short. Okay. Anna, yours. David, Thank you. hired, да? Hired. Hired. Тут, извините, нанял помещение, да? Тут да. помещение не нанимают с помощью hire, а его арендуют. Поэтому rented. 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 Рента. Не рента. Рента. Rented. Рента. Rent. An office. Rented. Можно, наверное, сказать square, площадь. Нет. A room. Нет. Room and office. Rented a room. For an office. For an office in San Jose. In San Jose, near или not far from. Not far away from. Not far away from. The Hall of Justice. The Hall of Justice. Да, это как зал правосудия. Часто их так называют. Юстиция — это justice, а также справедливость. Зал правосудия. Да. Not far away from the Hall of Justice. Hall of Justice. Или the Hall of Court. The Hall of Court. Или Court Hall. Okay. Thank you, Olga. We are translating this one. Also, he. Tom. There. Answer. There. He answered. Inquested или questioned, да? Спрашивал. There. He. Вот questioned. Question. Вот скорее вот inquested, наверное, там допрашивал кого-то. Interrogated, можем сказать, там. Interviewed. Inquested. Вот опять же он говорит, спросил, тут допрашивал, можно сказать. Давайте допрашивал, посмотрим. Допрашивал. Как это интересно будет, да? Допрашивал.
Interrogated. Interrogation — это вот как раз следствие, ведение следствия или interrogative говорят, вот investigator — это следователь, а interrogation — это вопросительность сама по себе. Interrogation, если вот мы скажем interrogation, допрос, то есть interrogative mark. Знаете что? Вопросительный знак. Interrogative такой, interrogative mark. Вот, interrogated. А свидетелей как будет? There he interrogated their witnesses. The witnesses and prepared them to или for. Давайте скажем вот так. And got them ready. Делал их готовыми. Да. And got them ready. Ну, так вот. And got them ready. Ну, prepared можем, да, то же самое. Get them ready. For. Get them ready for. No, not cooked. Got them ready for the upcoming. The upcoming word tournaments. Got them ready for the upcoming. Это от слова to come up. To come с предлогом up будет подойти. Можно сказать подходить. competition. А что там у нас competition? Соревнования. Словесные поединки. Ну да, можем сказать. For the upcoming award. Так как мы скажем tournaments. Tournament. Да. Ну, поединок, в принципе, duels, можем сказать. Word duels. Дуэли. Тоже слово как французское заимствование. Okay. Было решено, что Сандра... It was decided that Sandra before the trial. Before the trial. Что такое по-прежнему? Would still, как стиль. Would still work. Would still remain. Remain. Working. Stay working. Working in the office, Quiller. In Quiller's office is believed to be his area. Okay. Ольга, спасибо большое. Значит, по приглашению Дэвида. At the invitation. At David's. At David's invitation. Первое. Собеседник наш не знает, что приглашение конкретное, то самое, потому что мы его раньше не употребляли. Поэтому мы скажем at David's invitation. Вообще нам не нужен артикль, потому что оно чье? Дэвидова. At David's invitation. At San Jose. Нет, сначала доктор Сейлон, главный герой. Доктор Сейлон Arrived. Где? Всегда не куда-то, а где. Arrived, после arrived, только где. Arrived at San Jose. Ну, можем сказать in San Jose. Так, наверное, будет не то чтобы станция, а именно город. Ну, если станция arrived at San Jose, при станции Сан Хосе, там где написано. А если, скажем, прибыл в город Сан Хосе, arrived in San Jose, arrived in Kiev, in Moscow, in New York City и так далее. Хорошо. Дэвид? Devil, yes. Devil. David. To the devil. Devil asked him to hypnotize. To once again. А again разве не позже, не в конце? Не надо. Once again, да, ага, значит, to hypnotize. Once again, пользуйтесь такими вещами. To once again hypnotize. To once again hypnotize Эшли. Да, to once again, чтобы еще раз. Ну да, там Эшли. Hypnotize Ashley. Hypnotize Ashley.
Нам надо добыть побольше сведений, больше информации о ней, от нее. We have to Знаете, как добыть? find, Вот как найти. будет. We have, добыть будет to obtain. We have to obtain. To obtain это вот именно добыть. Ну, можем сказать вообще просто to get. We have to get more information. Давайте скажем to get, да и все. We have to get more details. From her. And the alter egos. Давайте скажем to obtain more information from, или more details, можем сказать, more details. Больше подробностей. Details from her and her alter egos. Ее альтер-эго. Множественное число, он просто не видит сейчас. Ее альтернативное мнение. Before trial? Before the trial. Ага, отлично. He clarified. He clarified. Clarification. What? Clarified. He clarified. He clarified. He clarified. Он объяснил. Ну, не то чтобы уточнил, объяснил. He made it clear. Можем так сказать. Ну, все равно будет. Пояснил, он так видит. Окей. So, Ashley, вот можем by the time, так, Ashley has been transferred. Has не можем в настоящий момент, потому что мы сидим, книжку читаем, а ее тогда перевезли. К тому времени, к прошлому, да, моменту. А следовательно, не has имеется на had, конечно. By the time Ashley had been transferred into the temporary isolator. Ну, вот, давайте посмотрим, как это будет, потому что temporary detention center. Detention, ну, это снижение напряжения, да. Temporary detention center. And at request, да? At David's request. Третья форму сразу употребляйте, had мы уже употребили. Had been transferred and brought into the room for visiting. For чего? For visiting. Visiting. For visiting. Не такие уж там рандеву. Вообще свидание это visit, что ли? Нет, ну это такое свидание с ограничениями. Свидание в наручниках или свидание с конвоем, это все-таки visiting. Посещение, да? Да. У нас просто свидание, это очень широкое понятие. Да. У нас этим можем заниматься везде, наверное. Окей, ну, девушка, да. Ольга? Woman. The girl. Делала свое лучше. Made her best. Did her best. Keep on trying to keep. Давайте скажем to hold herself. To hold herself. Hold herself. Руки не нужны. But it was very hard from her. It was very hard to get, да? But she failed to have it right. But she failed to have it. But she failed to succeed. But she failed. Давайте скажем преуспеть. То есть ему не удалось преуспеть. But she failed to succeed. Или but she... ну да, в принципе нормально, почему бы нет. Но ей не удалось, she failed to succeed.
Примерно так будет. So, the girl did her best trying to hold herself, though she failed to succeed a lot. There. Okay. Она была явно нервничающей. She was seemed nervous. Нет, she was apparently, ну, нет, she was obviously, лучше сказать, или evidently. Obviously nervous. She was obviously nervous. She was obviously nervous. She was obviously nervous. Obviously nervous. Okay. Okay. David. Ashley seemed to David. Или можем сказать to David, Ashley seemed to be like. Ashley seemed to David like. To David, Ashley seemed to be looking like. Seemed to be looking like a frightened. Для меня вообще очень тяжело это все. Ничего, нормально. Ни одного слова знакомого. Значит, she seemed, знаете слово seemed, да? Казалось. Да, казаться. She seems to be looking, быть выглядящей, like. She seemed to be looking like, он даже просто переводит, вы даже не думайте об этом. She seemed to be looking like, перепуганной, да? A scared beast. Ну, можем сказать зверька, если маленький. Scared little beast. Испуганного маленького зверя. Окей. She seemed to be looking. Она сказалась быть в тот момент выглядящей, как перепуганный маленький зверек. Beast. Оказия, да? Occasionally. Occasionally. Пойманного caught. Catch, caught. Есть такой глагол. Знаете, да? Это просто они нам вспоминают туго. Но это поначалу. Occasionally caught. Давайте скажем. A beast. Произнесите, это надо обязательно произнести. Occasion. Это оказия, да, наше слово. Occasionally. Occasionally что? Пойманный. Caught. Catch, caught. Caught. Во вспышке света, да, какой-то. Caught. У беспощадный слепящий свет фар. In. Давайте скажем ruthless. Ruthless беспощадный. Но это не важно. In ruthless. Главное свет фар. Ну, flashlight, да? Ruthless flashlight. Свет вспышки, так скажем. Хорошо. Of мчащегося по дороге автомобиля. ОВК. Мчащегося. Как называют ребята, которые по ночам гоняют? Стритрейсеры, да? Racing. Overracing. Overracing car. По дороге, да? Overracing car, да и все. По дороге, что там говорить? Она по еще чему едет. Конечно, по дороге. So, she seemed to be looking like a scared little beast, occasionally caught in a ruthless flashlight of a racing car, of a speeding car, of a racing car. Можем speeding. Speed — это скорость, мы знаем, да? Of a racing car. Good. Да, нас сейчас уже разъединят, поэтому everybody, thanks for participation. Как мы в следующий раз что сделаем? Продолжим диалогами или грамматику штурмуем? Я бы вот этим не хотела больше заниматься. It's so difficult for me. Very hard. Но на видео остается очень много слов, которые в словарном запасе. Видео можно всегда где-то там перемотать, подсмотреть, правда? Это же интересно. По крайней мере, слова, которые мы не используем профессиональной лексикой, они могут выйти где-то по телевизору, по радио, какой-то радиостанции онлайн, может быть.
Так что ничего лишним не бывает, поверьте. Просто я начинаю понимать, что я никогда не выучу английский. Да не, ну а что значит выучу? Зачем его выучить? Его надо юзать в хвост и в гриву, как говорят люди с пониженной ответственностью. Ну, и это нормально. То есть мы знаем, вот какие здесь слова незнакомые нам вообще. Так, car знакомо, racing знакомо, flashlight то знакомо, ruthless. Вот одно слово ruthless, беспощадный, ruthless. А что же такое ruthless? Руферы есть. Вот На крышу похоже. Да, безжалостно. руф, Вот, раз. Руферы. Рут, Да, это что такое? Рут, жалость, видите? Рут, есть имя Руфь, там жалость, да, еще есть милосердие, страдание, обозначает. Ну, такое имя. Ruthless, лишенный, ruthless. Нормально, взяли словечко, а вдруг вспомнится в следующий раз, и вы даже Лишенной крыши. будете молча эйфорировать, так, что слово пригодилось где-то, да, правда? Да, конечно. Это В принципе, нормально. Вот, понимаете, вот припоминать сколько уже это людей профессионалами стало в этой интерпретации текста. И вот время просто вот тратить просто на грамматику, без расширения словарного запаса, конечно, во втором курсе, ну, немножко неправильно. Поэтому давайте чередовать. Сделаем А тут паритетный вариант. еще идет припоминание в этих текстах. Вот. Это очень важно, потому что тогда оно все всплывает. Когда ты что-то знаешь. Доверьтесь методике. Уже очень Да. много людей стало просто свободными в английском. Их слов мало, мы требовательны к себе, мы хотим 10% возвести в культ, 10% неизвестных слов. Не надо это делать, все будет хорошо. Everything's gonna be alright, как сказал один певец из группы Backstreet Boys. Everything's gonna be alright. Да? Ну, хорошо. Как мы завтра? В то же самое время. Удобно вам всем? Анна, вам Нет. удобно? Да, я как коллектив. Good. Thank you so much. Well, thank you for attending the classes. And if you are not sure what was the word meaning last time, just please refer the recording. It will soon gonna be online on the channel QS Английский язык, школа английского языка. Логика расширения словарного запаса. Все, что нужно для того, чтобы говорить, это касаться слов, хотя бы касаться их, и тогда они будут уже знакомыми на ощупь. Спасибо большое. Thank you so much, and see you tomorrow, ladies. Bye-bye. Thank you. See you. Thank you. If you Bye-bye. got any questions regarding the material, you may ask them in between, in the chat, in private, in the common chat. Thank you so much. Bye-bye. See you. Have a wonderful tonight. Bye-bye. Good. Да.